Hello, hey, how are you? Kawan-kawan MMC. So kita nak sambung kita punya pembelajaran untuk IATF 16949 versi 2016. Okay, so let me share my screen. Okay, alright. So ini kita punya participant. Yeah, we have 15 packs here. Last 2 weeks. So we have Shahida, yeah, Riz, Nu Ain, and then Sabrina, No Ain, Hidayah, Farahana, Shakira, Muhammad, right, Juhilmi, Sawal, Pua, Haizan, Aini, Prem, and also Miss Lee Kayen. Okay, so let's do a quick recap here. So apa yang berlaku last 2 weeks ya? So kita belajar tentang IATF ya 16949. Kita sudah cover tentang clause number 1, 2 and 3. Ya itu ialah general info ya, general info. And then kita masuk clause yang keempat, context of organization. Kita ada sembang tentang 431 supporting functions and exclusion. 432 customer specific requirement CSR. 4411 conformance of product and process. 4412 tentang product safety. Dan kita pun sudah cover clause yang kelima, leadership, kepimpinan. 5111 corporate responsibility. 5112 process effectiveness and efficiency. 5113 process owners. And then 531 organizational role, responsibility and authorities. 532 responsibility and authority for product requirements and corrective action. Itu clause yang kelima. And then kita masuk ke clause yang ke-6. So clause 6 kita talk about planning, planning. So planning we talk about 6121 risk analysis, 6122 preventive actions, 6123 contingency plan, 6221 quality objective and planning to achieve them. Now, please take note ya, kawan-kawan saya, clause 4, 5 dan 6 dia bawah planning stage ya. Masih ingat kan ya? Plan, do, check and act. So ini stage yang pertama, planning. Plan for your business, plan for your operation. Okay, sambung cerita ya. So and then kita move into clause number 7. Clause number 7. Clause number 7 is supporting process, supporting function. So apa yang berlaku? Okay. Clause 7 is about supporting and clause 8 is about operation. Clause 7 and 8 is under do stage. Plan, do, check, act. Tapi stage yang kedua iaitu do, implementation. So under clause 7, kita ada 7131 plant, facility and equipment planning. 7141 environment for the operation of processes. 71511 measurement system analysis. 71521 calibration or verification records. 7153 laboratory requirements. 71531 internal laboratory. And 71532 external laboratory. 731 awareness. 732 employee motivation and empowerment. 7511 quality management system documentation. 75321 record retention. And 75322 engineering specification. And then we move into clause yang ke-8, operation ya, operation. So semasa kita training di Ipoh MMC, for clause 8 kita separuh ya, separuh. So today the video we want to cover the second half of clause 8 dan kita nak masuk clause yang ke-9 dan ke-10. Yeah, after you have watched my video, you can proceed for the online quiz here. I will send the online quiz to you. For you to try out, for you to try out.
So clause number 8, operations. So 811 is operational planning and control. 812 is confidentiality. 8211 is customer communication. 82221 is determining the requirements for product and services. 82311 review of requirement for products and services. 82312 customer designated special characteristic. 82313 organizational manufacturing feasibility. 8321 design and development planning. 8322 product design and skill. 8323 development of product with embedded software. 8331 product design input. 8332 manufacturing process design input. 8333 special characteristic. 8341 monitoring. 8342 design and development validation. 8343 prototype program. 8344 product approval process. 8351 design and development outputs. 8352 manufacturing process design output. 8361 design and development changes. Okay, all right. So I think we stop at 8.3 semasa kita training the IPO MMC. So what happened is now we will focus on clause 8.4 all the way to 8.5, 8.6, 8.7, sampailah clause 9 and clause number 10. Okay. Okay. Okay, let me put up the requirements for 8.4. So this is the IATF standard 8.4. Seperti masa yang kita bincang ya, the one in the petak kan, dalam petak itu is ISO 9001. Itu bukan fokus kita fokus IATF requirement. So kita masuk 8411 general supplemental. Okay. So topic dia the organization shall include all products and services that affect customer requirements such as sub-assembly, sequencing, sorting, rework, and calibration service in the scope of their definitions of externally provided products, process, and services. So apa maksud dia? Apa maksud dia? Okay. So apa yang diminta oleh IATF kan? Okay, untuk kita punya external provider, external provider, okay. So kadang-kadang kita external provider kan, kita fokus cuma raw material supplier sahaja, fokus untuk raw material supplier. Tapi untuk IATF, dia cakap selain nak kawal kualiti mutu raw material supplier, kita perlu fokus untuk supplier ataupun pembekal yang lain. Contoh, sub-assembly, sequencing, sorting, rework, calibration service, dan sebagainya. So, the quality of all these external providers need to be controlled. Okay, ini 8411, quite straightforward. Okay, and then biar saya baca dulu ini panjang juga. Okay, so 8412 supplier selection process. Okay, the organization shall have a documented supplier selection process. The selection process shall include ada A sampai E. A, an assessment of the selected supplier risk to product conformity and uninterrupted supply of the organization product to their customers. B, relevant quality and delivery performance. C, an evaluations of the supplier's quality management system. D, multidisciplinary decision making, and E, an assessment of software development capability if applicable. Okay, saya explain untuk separuh dulu ya. Okay, so how many shall ya? Shall and shall. So ini mesti buat. Kalau IATF auditor datang ke MMC, dia nak tanya, okay, do you have the documented
supplier selection process. Masih ingat ya semasa saya ajar di MMC kan? Ya, okay. Documented process. Apa itu documented process? Maksudnya kena ada turtle diagram. Kena ada turtle diagram. Okay, dah ingatlah. Ya, 2 minggu kita belajar kan ya. So, documented process is we need to have a turtle diagram. Dan shell yang kedua, ya, include item A sampai item E. So, untuk kita ya, MMC kita ada banyak jenis supplier ya. Subcon, raw material supplier, supplier kita contoh, wire supplier, resin supplier, chemical supplier dan sebagainya. So, semasa kita nak buat selection, nak buat pemilihan supplier, pemilihan pembekal, kita patut nak buat assessment. Okay. Supplier kita, dia punya keupayaan dari segi produk conformity dan keupayaan dia untuk hantar supply kepada syarikat kita. Okay. Ada tak apa-apa risiko? Lokasi dia di mana? Di lokal Malaysia ke atau di luar negara? Okay. And then nak jauh dari tempat yang ada volcano, gempa bumi, earthquake, okay, dan sebagainya. Itu kita kena consider. B. Pilih supplier yang terbukti prestasi dia dari segi kualiti dan juga delivery. C. Kena study supplier punya QMS. Supplier ada ISO tak? Supplier ada IATF tak? Ya, itu membantu kita untuk buat judgement sama ada supplier itu sesuai ke jadi kita MMC punya supplier. D. Semasa kita nak select supplier, ya, supplier baru, kita patut ada multidisciplinary decision making. Maksudnya melibatkan department yang berkenaan. Bukan purchasing sahaja, kena ada bahagian QA, QC, bahagian technical, R&D, ataupun bahagian production. Kalau ada keperluan, melibatkan mereka dalam satu komiti untuk bincanglah supplier ni sesuai ke, tak sesuai ke dan sebagainya. Right. E. Kalau supplier itu dia supply software, dia write a software for you, for your product. So kita pun kena assess ya, dia punya supplier punya R&D engineer, keupayaan mereka untuk buat software coding. Tapi for your case, I think it's okay. Supplier anda tak ada yang buat software. Okay. Sambung ya, sambung. Okay. Other supplier selection criteria that should be considered include the following. Should maksudnya boleh, patut ataupun digalakkan, tapi tak semestinya. Tadi yang atas ni ya, shall maksudnya mesti. Sekurang-kurangnya you kena pakai A sampai E. Tapi yang di bawah ini ikut anda punya syarikat punya apa? Orang cakap budi bicara. Patut ke tak patut? Sesuai ke tak sesuai? So, pertama, volume of automotive business. Absolute and as a percentage of total business. So, saya terus explain ya. Saya baca, saya explain. Supply ini, berapa peratusan produk dia untuk customer otomotif? Of course, kalau dia buat banyak produk untuk customer otomotif, maksudnya dia sudah biasa dengan requirement produk otomotif. Bila you deal dengan mereka, you rasa lagi confident, lebih comfortable. Kedua, financial stability. Financial stability. Maksudnya dari segi kewangan, syarikat itu stabil ke tidak stabil. Right. Terusnya ya, purchase product, material or service complexity. Okay. Produk yang kita beli dari mereka, berapa advance, berapa complicated, itu kita nak bincang. Okay. Keupayaan supplier untuk buat benda-benda ini. Right, sambung lagi kawan. Teknologi yang diperlukan untuk buat produk atau proses ini. Supplier kita ada teknologi yang berkenaan.
Adequacy of available resources, people atau infrastructure. Ya, kita pergi lawat supplier baru. You masuk, you audit, you visit, you interview, sembang dengan mereka punya members, staff di kilang itu. Cepat you tahu ya, mereka punya staff ya cukup dekat cukup ya, busy ke tak busy. Cukup orang untuk buat kita punya projek ke tidak. Lepas tu infrastructure, you tengok dia punya kilang, setup mereka, mesin mereka dan equipment mereka ya, you kena consider. Saya sambung ya, manufacturing capability you can consider. Change management process, how supplier punya keupayaan. Business continuity planning, ya you boleh consider. Logistik punya proses ataupun customer service mereka. So ini kriteria yang you boleh consider untuk memilih anda punya pembekal, your supplier. Okay, sambung juga ya, sambung lagi. Right, 8413. Okay, customer directed sources, also known as directed by. Saya baca dulu. Okay. When specified by the customer, the organization shall purchase products, materials, or services from customer-directed sources. All requirements of Section 8.4, except the requirement in IATF 16949, Section 8.4.1.2, are applicable to the organizational control of customer-directed sources unless specific agreements are otherwise defined by the contract between the organization and the customer. Okay, macam sangat komprehensif kan ya. Okay. First thing first, satu syau lah ya, satu syau. Okay, apa benda ni ya? Apa benda ni? Okay, saya biasa kita buat lukisan ya, buat lukisan. Okay. Right. Oops, okay. So this is your company, MMC. So this is your customer lah, Honda ke, apa, Kurabe ke dan sebagainya. This is your customers. And then this is your supplier, contoh supplier. Kadang-kadang itu supplier dipilih oleh customer. Customer cakap sama MMC. Okay, you can do my business, you can do my product, but you must get the raw material or the service from the supplier. Okay. Okay. So, banyak syarikat ya, dia cakap, oh sebab customer pilih punya supplier. So, tanggungjawab untuk supplier ialah customer sebab dia pilih mah. So, kalau ada apa masalah, ada reject ke atau tak boleh supply ke, semua saya bagi tahu customer, minta customer settle itu supplier. So, IATF nak mengelakkan situasi ini. Sebab apapun ya, walaupun supplier dipilih oleh customer, ya, MMC pun ada tanggungjawab kepada supplier ini. Sebab MMC ya yang terima barang, yang issue PO kepada supplier ini. So the point is ya, dia cakap ya dalam kita punya standard. Okay, semua requirement 8.4 perlu ikut. Kecuali 8412. 8412, apa itu 8412 ya? Okay, kita recap ya. 8412 is supplier selection process. Maksudnya ini you tak payah, MMC tak payah kacau ya. Customer yang pilih, biar customer pilih. Tapi clause yang lain 8.4, 841, 8411, 842, 8421 semua ini tanggungjawab MMC. MMC kena buat incoming checking. MMC kena minta dokumen ROS. MMC kena minta dokumen STS. MMC kena minta outgoing report. MMC kena audit supplier. MMC, okay, itu semua tanggungjawab MMC. Alright, so sekarang faham lah ya, 8413, customer directed sources, kurungan also known as directed by. Okay.
Okay, kita sambung ya. Okay, 842 ini bawa ISO 9001, saya tak mahu mendalami. Kita masuk ke 8421. 8421. So, saya baca dulu. Type and extent of control. Supplemental. Ya. Okay, maksud saya ajar anda kan, ada apa? Sanction Interpretation, SI 7. Maksudnya, sini ada buat sikit amendment. IATF standard dia ada buat amendment. So yang warna biru ini, ya, biru ini penambahan. Asalnya tak ada, tapi dia keluarkan SI, Sanctioned Interpretation. So kita kena prihatin dengan apa permintaan yang baru ataupun perubahan dia. Okey. Okay, so kita sambung baca ya. Okay. The organization shall have a documented process to identify outsourced processes and to select the types and extent of control used to verify conformity of externally provided product, processes, and services to internal organization and external customer requirements. Okay. Okay, saya explain dulu ya. Saya buat secara perangan. Okay. So ini ada shall. Okay. Okay. Baca documented process, fahamlah. Apa itu? Saya lukis lagi dah, turtle. Documented process maksudnya kena ada turtle. Kena ada turtle. Okay. So kena ada turtle ya untuk apa? Outsource process. Fokus dia outsource process. Saya tak berapa ingat ya, 2 minggu lepas kita buat training, anda bagi tahu saya you ada buat outsource, MMC ada buat outsource proses, you ada subcon. Saya tak ingat you punya subcon buat apa proses untuk anda. Potong wire ke crimping, I cannot recall. But anyhow, you faham lah. Okay, maksudnya di sini saya tambah ya, di sini. So you ada outsource, ini panggil subcon lah, subcon. So sini ada outsource punya proses ya, outsourcing. So they do some of your processes. After they do the process, they will return back the parts to you for you to continue your process before you send to your customer. Okay, so so they say ya, untuk outsource punya proses kita pun kena ada cara types ya, cara ataupun extend untuk control. How to make sure itu produk from the subcon kan, ada conformity, meet the requirement, meet MMC requirement ataupun customer requirement. Okay. Itu penting. Okay. The point is here, kalau lantik subcon, tanggungjawab masih MMC. Ya. Subcon okey tak okey, tanggungjawab MMC. Kalau subcon ada masalah, MMC yang kena tanggung. Okey. Sambung cerita ya, saya baca. The process shall include the criteria and action to escalate or reduce the types and extent of control and development activity based on supplier performance and assessment of product, material, or service risk. Where characteristic or component pass through the organization quality management system without validation or control, the organization shall ensure that the appropriate control are in place at the point of manufacture. So, apa benda ini? Apa benda ini? Okay, mula-mula kita ada satu shall. Okay, lagi satu shall lah. Okay. So, escalate maksudnya memperhebatkan. Escalate means memperhebatkan. Reduce maksudnya pengurangan. Okay, apa maksud dia? Apa maksud dia? Subcon, ya, contoh ya. Contoh, saya balik kepada kita punya drawing. Okay, so saya buat satu scenario, then you boleh faham. Okay, let me put up a scenario. Okay, kita cek barang subcon. Okay, kalau subcon
punya product quality under control, kita buat sampling check lah. Sampling check. Mungkin ikut AQL. Okay, itu yang biasa. Kalau supplier performance tak consistent, ada reject. Subcon ya. Subcon ada reject. So mungkin kita nak memperketatkan AQL kita. Mungkin sampling lagi banyak dan judgement kita lagi stringent. Ataupun paling stringent punya, kita nak check 100%. Barang subcon ini masuk, kita nak check 100% sebab dia banyak sangat reject. Okay. Masih lagi tak boleh. Okay. Hantar orang ke kilang dia, subcon sana. Pantau dia buat proses macam mana. Pergi audit dia. Yeah. So, my point is here, depend on the situation. Okay, kita boleh memperhebatkan ataupun mengurangkan kita punya cara kawalan prestasi supplier kita. I think you boleh faham lah ya. Okay, 100% check. Okay, sampling check. You tahu beza dia. Okay, now lagi satu ya, ini yang baru tambah maksudnya. Apa maksud pass through? Pass through maksudnya, pass through ya. Okay, balik gambar sana. Okay, contohnya saya lukis di sini. So di sini ada satu reject. Okay, masuk MMC. Tapi MMC punya testing checking kan tak ada peluang untuk kesan reject ini. Dia terus pass through kepada customer. Itu dia punya what they call the terms here they say is called pass through. Pass through. Okay, pass through. So meaning to say ya, kalau ada situasi sedemikian, anda dengan subcon kan kena bincang bagaimana kontrol itu ada di tempat penghasilan. Maksudnya di subcon sana ada kawalan. Okay. Dia boleh buat FMEA study lah, buat risk study lah, tambah checking dan sebagainya. Okay. Jangan sampai reject itu boleh flow. Masuk MMC tak boleh kesan, tak boleh check, hantar sampailah kepada kita punya customer. So itu maksud dia ya. Itu maksud dia. Alright, okay, kita sambung ya. So 8 point, kita salah tadi di 8.4. Okay. Okay, 8422. 8422. Statutory and regulatory requirements. Okay, sini ada FAQ 9 dan FAQ 24. Okay, semasa saya training di MMC, FAQ maksudnya frequently asked question. FAQ, frequently asked question. IATF punya organisation, mereka kadang-kadang akan menerbitkan FAQ dan share dengan semua auditor ataupun OEM ataupun OEM supplier untuk memperjelaskan clause-clause yang tertentu. Sebab kadang-kadang ada confusions. So FAQ ni sangat membantu. FAQ ni saya rasa semasa training saya sudah bagi tahu ya nak pergi ke website mana untuk capaikan maklumat ini. Okay. Now, itu saya takkan mendalami ya, anda boleh get the information from the website. So now, let me continue. The organization shall document their process to ensure that purchase products, processes, and service conform to the current applicable statutory and regulatory requirement in the country of receipt, the country of shipment, and the customer identify country of destinations is provided. If the customers define special control for certain product with statutory and regulatory requirements,
The organization shall ensure that they are implemented and maintained as defined, including at supplier. Wah, okay, apa benda ni ya? So mula-mula tengok shall ya. Shall document their process, maksudnya kena ada process approach lah, kena ada diagram. And also shall, ada shall yang kedua di sini. Now the focus macam tu ya, saya buat senang. Statutory and regulatory requirement kan ya. Ini maksudnya so this is about legal requirement tentang your product, tentang your process, tentang your service, tentang your logistic, tentang your shipment, tentang your supply chain. So kita kena ada proses ya untuk pastikan untuk kita punya produk kan, country yang terima, country yang buat penghantaran ataupun itu final destination produk itu ya, masuk kereta hantar ke destination yang terakhir kan. Okay, semua legal requirement patutlah dipatuhi. Right. Now, nak control macam mana, nak comply macam mana, itu semua perlu ada implementations. Okay. Right. Satu supply chain ya, your supplier to you, from you to your customer Kurabe, Honda Astra hantar ke mana ya. So satu supply chain itu kena ada pastikan legal compliance. Okay. Contoh satu ya, ROS compliance ataupun REACH compliance. Itu tentang material punya substance. Alright. Okay, IC 423. Yeah. Supplier Quality Management System Development. Sini ada SI ya, ada Sanctioned Interpretation. Maksudnya ada amendment. Ada amendment. Yang biru punya ialah amendment. Biru punya ada amendment. Okay. Now, ini berkaitan dengan ya, MMC. You ada banyak supplier. Supplier itu kena ada ISO tak, kena ada IATF tak, dan sebagainya. Okay, biar saya baca dulu ya. Okay, the organization shall require their supplier of automotive product and service to develop, implement, and improve a QMS, with the ultimate objective of eligible organization becoming certified to this automotive QMS standard. So apa benda ni ya? Shall, satu shall. So kita perlu minta kita punya supplier, MMC punya supplier, kena build quality management system lah. Yang paling biasa punya ISO, lagi advanced punya IATF. Okay, itu maksud dia. Nah, sambung cerita ya. Using a risk-based model, the organization shall define a minimum acceptable level of QMS development and a target QMS development level for each supplier. Okay. So, apa maksud dia? Ya? So, banyak-banyak supplier. MNC mungkin ada berpuluh sampai beratus supplier. Now, bukan semua supplier produk mereka, raw material mereka mendatangkan risiko yang tinggi, impact yang tinggi kepada MMC. Ada yang tak penting, ada yang tak penting. So dia minta syarikat kena buat penilaian risiko, bagi tahu supplier mana high risk, mana supplier medium risk, mana supplier yang low risk. So kalau you sudah buat ini listing, ya ada listing ini, so apa yang berlakukan ya? Then you buat definition. Supplier ini ada ISO pun cukup lah. Supplier ini perlu ada IATF. Okay, so kita sambung lagi. Okay. Okay, right. Now ini panjang lebar ya. Okay, anda boleh baca ini. Okay. Okay, tak apa. Unless otherwise authorized by the customer, a QMS certified to ISO is the initial minimum acceptable level of development based on current performance
and potential risk to the customer. The objective is to move the supplier through the following QMS development progression. Ada item A sudah potong ya, A sudah potong, ada B, C, D dan E. Okey. Okey, saya buat senang Mia ya, saya buat senang. Paling minimum, okay. Paling minimum supplier kita kena ada ISO 9001, tapi dia bawa second party audit. Tapi customer kena agree. Customer kena agree. Okay, sambung ya. Lepas tu, sambung cerita. Kalau supplier itu dia punya risiko tinggi. Okay. Dia patut ada ISO 9001 third party audit. Third party audit. Apa beza second party dan third party? Second party maksudnya customer audit supplier. Customer audit anda. Itu panggil second party audit. Third party audit maksudnya you engage SIRIM, SGS, TUSUD untuk audit anda. Itu panggil third party audit. Of course, third party audit lagi official sebab dia boleh bagi anda certification. Ya, certification. Dan sambung cerita. Okay. Saya just copy ini ya, copy ini. Okay. So, level semakin up kan ya. ISO 9001, okay, third party audit tambah dengan ini. Tambah dengan kalau customer ada apa spesifik punya requirement tentang QMS. Itu penambahan. Okay. Semakin stringent ya, semakin stringent. Kita sambung lagi cerita. Okay. So, seterusnya ISO 9001 third party audit. Okay. Plus IATF 16949 second party audit. Okay. Last one. Last one is ISO. Okay, ini saya boleh copy paste lah. Ini jadi third party. Okay. Okay, now you understand? Yeah. So for all your supplier yang penting lah ya, major supplier, critical supplier, you kena define, you nak dia second party audit ke, ISO 9001 ke, IATF ke, dan sebagainya. Okay. So ini jawapan saya ya untuk anda ya. I think ada one of the participant asked me, okay, supplier kena ada apa sistem dan sebagainya ya. Jawapan di 8423. 8423. Sambung cerita ya, sambung cerita. Okay, 84231. Automotive product related software or automotive products with embedded software. Nah, ini seperti mana yang saya cakap sama anda kan. MMC punya supplier, you tak ada yang buat softwarenya. Okay, you tak perlu risau sangat untuk bahagian sini. Tapi point dia begitu. Point dia begitu. Kalau supplier anda ada buat software, anda kena request ya, your supplier kena ada buat satu proses untuk software quality assurance. Bukan anda, you need to request your supplier kena ada satu software quality assurance. Sebab software buat kan. Kita panggil software bugs ya, salah coding itu kereta gila-gila. Ya, kereta gila-gila. So ada risiko untuk accident.
ada safety concern kepada passenger and also the drivers. So software is very important topic. So dia nak software quality assurance dan juga cakap ya, software development assessment methodology shall be utilized to assess the supplier's software development process. Using prioritization based on risk and potential impact to the customer, the organization shall require the supplier to retain documented information of a software development capability self-assessment. Okay. So, sini baca apa? Retain documented information. Kita yang belajar 2 minggu lepas kan, kalau nampak retain documented information maksudnya rekod yang berkenaan perlu wujud. Rekod yang berkenaan perlu wujud. Okay, again as I say, ini bagi anda tak perlu risau sangat sebab supplier anda tak ada buat software. Okay, sambung cerita. 8424, supplier monitoring. Now, ini pun ada sanction interpretation ya, SI19. Ada biru maksudnya ada amendment. Ini berita baik. Cancel. D tak payah. Ya. Okay, so kita baca sikit ya. Apa benda ni? Supplier monitoring, pemantauan supplier. Nak pantau apa? Of course, supplier punya performance. Kalau supplier performance tak okay, kita sebagai MC kan, kita akan ada impact to us. Quality ke, delivery ke dan sebagainya. Okay, let me continue ya. So, the organization shall have a documented process and criteria to evaluate supplier performance in order to ensure conformity of externally provided product, processes, and services to internal and external customer requirement. At the minimum, the following supplier performance indicators shall be monitored. A. Deliver product conformity to requirements. Customer disruption at the receiving plant, including yard holes and stop ships. Delivery schedule performance. If provided by the customer, the organization shall also include the following as appropriate in their supplier performance monitoring. Special status customer notification related to quality or delivery issues, dealer returns, warranty, field action, and recalls. So, okay, paling minimum topik-topik yang penting untuk kita monitor. Pertama, product conformity lah, reject ke tak reject. Kedua, customer destruction ya, maksudnya ada tak case on hold shipment, whole batch sudah salah, barang tak boleh keluar. Ada case sedemikian. Ketiga, delivery schedule performance lah. On time tak? Dia hantar barang kepada kilang kita, MMC, on time ke tidak? Okay. Kalau customer kita ada bagi maklumat kepada kita, so kita pun boleh masukkan ini untuk kita pantau supplier. Contoh, customer ada feedback atau notification tentang isu-isu quality ataupun delivery. Sebab supplier kepada MMC, MMC kepada customer anda. Contoh, Kurabe ataupun Honda. So, they also give you comment, oh, your supplier ada masalah ini dan sebagainya. Alright. And kalau ada dealer returns, warranty, field action dan recalls, ya, contoh ya kita buat apa? Thermistor ataupun sensor. Okay. So, tapi sensor itu the chip ya from your supplier. So, kita punya sensor sampailah ke kereta, kereta sana ada complaint, sensor kita rosak. Lepas tu kita trace back kan, chip itu ada masalah. So, kalau chip itu berkaitan dengan supplier sana ada masalah quality, dan itu kita pun kena pantau. So, itu maksud dia 8424. Ya, 8424 supplier monitoring. So, sambung cerita ya, 84241. Second party audit. Second party audit ya. Okay. Okay. Second party audits ya, ini adalah FAQ 16. Okay, the organization shall include a second party audit process in their supplier management approach. Second party audit may be used for the following: supplier risk assessment, supplier monitoring, supplier QMS development, product audits ataupun process audit. Based on the risk analysis including product safety, regulatory requirement, performance of the supplier and QMS certification level,
At a minimum, the organization shall document the criteria for determine the need, type, frequency, and scope of second-party audit. The organization shall retain records of the second-party audit reports. Ya, okay. Yang penting shall mesti buat, shall mesti document, shall mesti simpan dokumen yang berkenaan. Second-party audit. Apa maksud second-party audit? Okay, this one quite straightforward. Second-party audit. So this is MMC. So this is MMC. This is your supplier. So when you send your people to audit the supplier, itu panggil second party audit lah. Second party audit. Bukan audit untuk certification, bukan third party, tapi second party audit. You audit your supplier. So untuk ISO biasa, dia tak minta anda mesti buat second party audit. Tapi untuk IATF, dia minta anda kena buat second party audit. Alright, so let's look at the requirement. Okay. Okay, so banyak supplier. Siapa perlu audit? Audit topik apa? Right. Nak audit berapa kerap? Okay, semua itu kena define. ISO tak fix. You ada 100 supplier, so you tahu mana supplier risiko dia lebih tinggi. So of course, supplier yang lebih banyak bagi masalah dari segi reject ataupun delivery kan. Of course, you kena audit lagi kerap lah. Audit lagi kerap. Second party audit. Okay. Right. So let's sambung ya. Ini topik seterusnya. Oh yes, ini saya lupa baca ya. Okay, if the scope of the second party audit is to assess the supplier QMS, then the approach shall be consistent with a automotive process approach. Okay, kalau you audit supplier topik QMS kan, you kena refer kepada standard lah, kepada standard ISO ataupun standard IATF. Okay, right. IC 425 ya, IC 425. Supplier development. The organization shall determine the priority, type, extent, and timing of required supplier development action for its active supplier. Determination input shall include but are not limited to the following: performance issue identified through supplier monitoring, second-party audit finding, third-party quality management system certification status, risk analysis. The organization shall implement action necessary to resolve open unsatisfactory performance issues and pursue opportunity for continual improvement. Okay, ini maksudnya berdasarkan kita punya pemantauan, monitoring of supplier performance. Kita buat second party audit kepada supplier kita, ada finding. Ya, ataupun supplier kita mereka ada QMS kan, ada ISO kan, ada IATF kan, mereka ada audit, so ada finding juga. So maksudnya berdasarkan finding ini kan, kita nak tahu mana supplier kita nak fokus. Okay, fokus is supplier development. Bagaimana anda boleh membangkitkan supplier anda. So nak buat meeting, discussion, set target, buat project kan, nak supplier kita improve mereka punya plan. Ya, itu fokus IC 425. IC 425. Okay, sambung cerita IC 431. Information for external providers. Ini supplemental. The organization shall pass down all applicable statutory and regulatory requirements and special product and process characteristic to their supplier and require the supplier to cascade all applicable requirements down the supply chain to the point of manufacture. So ini tentang information sharing ya, MMC dengan supplier. Kita patut bagi apa informasi tentang produk kita, requirement kita kepada supplier. So contoh legal requirement, okay, ada tak apa-apa special punya karakteristik ya yang penting ya dan minta mereka share dengan mereka punya supplier. So IC 431. IC 431.
Okay, sambung lagi kita cerita. Kita masuk kelas ke 8.5 ya. 8.5 Production and Service Provision. Tadi semua yang start dengan 8.4 kan. 8.4 berkaitan dengan procurement ataupun purchasing. So 8.5 inilah untuk kita punya production ya. Siapa production utama sini? Production contoh Sabrina, Hidayah, siapa lagi? TCHFW. Farahana, okay. Yang lain design. Okay, Haizan is apa? T-oil ya, T-oil. T apa maksud saya pun lupa. 2 minggu lepas ya, tak boleh ingat. Okay, alright. So lebih kepada member-member yang jaga productions. Okay, IK51 ini ISO punya, saya tak mau fokus di sini. Okay, IK511, oh control plan ya, panjang lebar, panjang lebar. Tapi saya nak bagi tahu ya, okay. Untuk IATF punya company, ya, you faham lah ya, control plan. Ada yang cakap PQP, ya, Process Quality Plan. Okay, biar saya adjust sikit aircon saya lah, okay. Okay. So control plan ini perlu untuk kita punya produk ya, T-oil ke, thermistor ke, sensor ke dan sebagainya. Okay. I think ini quite straightforward untuk kawan-kawan di productions. Ya, kawan yang di design ke pun akan tahu tentang control plan. Tapi untuk kawan-kawan ya, contoh risk, contoh Mr. Risk, Lee Kayen ataupun Syahida, mereka mungkin kurang libat untuk topik control plan inilah ya. So, right, designer pun banyak ya. I tak sure semua designer terlibat dalam control plan ke tidak. Ya, control plan maksudnya satu rujukan kepada production, berapa proses station ada, setiap proses bikin apa, siapa yang jaga, pakai mesin ke, pakai orang, product spec apa dia, proses spec apa dia, QC nak check bagaimana, QC nak check berapa banyak, kalau ada reject bagaimana buat tindakan. So itu semua maklumat dalam control plan ya, control plan. If I can show you an example ya, okay, biar saya put out an example for you. Control plan. Okay, I just type here control plan. I just put out any example of control plan lah ya. So you ada idea apa benda itu ya? Apa idea itu control plan? Okay, a bit slow ya. Okay. Okay, alright, ini dia. Satu blueprint ya, bagaimana nak jalan produk-produk tertentu ya. Okay, so ini just contoh sahaja. Ini contoh sahaja. Alright, part number apa? Okay, proses pertama, kedua buat macam mana? Apa equipment? Apa quality characteristic? Ada tak sebarang proses punya specification? Berapa sampling size? Cara control ataupun quality record? Okay. So, ya, ini bukan MNC punya, ini just contoh sahajalah. Yep, okay, panjang. Panjang. They will tell you how to run your productions. How to run your productions. Okay. So, kawan-kawan di kajian ataupun risk ya, yang tak kurang sentuh tentang topik ni kan. You boleh jumpa Madam lah, Madam T. Minta copy control plan. Pergi baca-baca, lepas tu bawa control plan, turun ke production, you boleh faham. You lebih faham proses-proses di production. Okay, so I've just read out for you, yeah. So the organization shall, okay, saya baca first paragraph ya. Okay.
The organization shall develop control plan, okay, at the system, subsystem, component, and or material level for the relevant manufacturing site and all product supply, including those for processes producing bulk material as well as parts. Okay. And then family control plan are acceptable for bulk material and similar parts using a common manufacturing process. Nah, control plan ini perlu ada. Tapi kadang-kadang produk kan sensor thermistor lebih kurang sama, proses dia lebih kurang. Okay, you boleh kongsi pakai control plan yang sama. Tengok syarikat lah. I tak show you punya sensor berapa jenis. Okay, untuk Kurabe dan juga untuk Honda. So, team technical mereka akan study lah ya berapa control plan yang perlu diwujudkan untuk kita punya automotive product. Okay, sambung ya. Okay, the organization shall have a control plan for pre-launch and production that show linkage and incorporates information from the design risk analysis, process flow diagram, and manufacturing process risk analysis output such as FMEA. Okay. So, kalau saya boleh baca ya. Okay. Okay. Okay, control plan ya, contoh komponen yang saya tunjuk tadi ya, dia ada sample stage, pre-production stage ataupun production stage. So, ada buat indication. Sample, prototype, trial run ataupun mass production. So, control plan itu kena diwujudkan ikut produk punya stage. Okay, let's sambung lagi ya, Okay. So the organization shall, if required by the customer, provide measurements and conformity data collected during execution of either the pre-launch or production control plans. The organization shall include in the control plan control used for the manufacturing process control, including verification of job setups, first off, last off part validation as applicable, methods for monitoring of control exercise over special characteristic defined by both the customer and the organization. The customer require information, if any, specified reaction plan when non-conforming product is detected, the process becomes statically unstable or not statically capable. The organization shall review control plan and update as required for any of the following. The organization shall determine it has shipped non-conforming product to the customer. When any change occur affecting products, manufacturing process, measurement, logistics, supply sources, production volume changes or risk analysis. After a customer complaint and implementation of the associated corrective actions when applicable at a set frequency based on risk analysis. If required by the customer, the organization shall obtain customer approval after review or revision of the control plan. Oh, panjang lebar. Nah, control plan ini satu topik yang besar. Kita ada topik training semata-mata fokus untuk control plan. Dan control plan satu topik yang sangat menarik lah. So yang saya baca tadi ya, okay, dia merujuk kepada how to or what is the important element in this control plan. Yeah. So ada peluang kita lain kali, ada peluang jumpa lagi di MMC Ipoh, kita boleh belajar control plan dengan lebih dalam. 8511. Okay, sambung cerita ya. Okay. Right, 8512, standardized work, operator instruction and visual standard. Okay, ini quite straightforward. The organization shall ensure that standardized work documents are communicated to and understood by the employee who are responsible for performing the work. Legible, presented in the languages understood by the personnel responsible to follow them. Accessible for use at the designated work areas. The standardized work document shall also include rules for operator safety. Now ini ada dua shall ya, dua shall. Standardized work, operator instruction dan visual standard. Okay, turun padang pergi production floor, you akan dapati di depan budak operator kan nak buat kerja kan ada rujukan, garis panduan. Ada gambar-gambar, nak potong macam mana, nak assemble macam mana dan sebagainya. Tapi yang penting dokumen itu kan.
kena pastikan budak faham lah. Tak guna buat dokumen, budak dah baca, budak dah faham. Legible maksudnya, baca boleh faham. Ya, jangan buat satu standard kan. Baca pun tak faham. Okay. Tak faham maksud dia. Ataupun cara you buat itu instruction kan. Itu ayat perangan tak betul. Confusing. Ketiga, bahasa. Jaga bahasa. So, I cannot recall MMC ada tak foreign workers, okay, local workers. So, nak pakai English ke, nak pakai BM ke, ataupun nak consider ada worker Nepal, Myanmar. So, perlu buat translation to their language ke? Tidak perlu. Accessible for use at the designated work area maksudnya simpan di mana, letak di mana. Dekat dengan tempat kerja ke? Tidak. And kena consider keselamatan. Topik-topik keselamatan pekerja perlu juga emphasize. Okay? Right, itu IC 512. IC 512. IC 513, verifications of job setups. Ya, ini ada FAQ 23. Ini anda boleh baca dari website. So, verification of job setup ya. Okay, saya baca. The organization shall verify job setup when performed, such as an initial run of a job, material changeover, or job change that require a new setup. Maintain documented information for setup personnel. Use statistical method for verification where applicable. Perform first off, last off part validation as applicable. Where appropriate, first off part should be retained for comparison with the last off parts. Where appropriate, last off part should be retained for comparison with first off part in subsequent run. Retain record of process and product approval following setup and first off or last off part validation. Okay, panjang lebar. Okay, you tahu lah ya, berapa shall maintain documented information maksudnya kena ada official punya document, official reference. Retain record maksudnya kena ada record yang berkenaan. So, apa benda ni ya? Okay, kita biasa pakai buy off first article. Now, kita jalan termister TOI ya, beribu-ribu, beratus-ratus. Okay, so bila kita nak jalan lot itu kan, lot itu ya, the first piece ya, the first piece, tengok syarikat ya, first piece ke ataupun first 5 piece kan, kena check dengan lebih detail. Ya, itu proses, itu siapa yang jaga line itu mesin, semua kita kena buat verification. Pastikan semua okey, sudah approve, baru boleh jalan production. Nah, kita tak mau ya, jalan 100, oh akhirnya semua salah. Jalan 1000, akhirnya semua salah. So itu yang kita tak maulah ya. Itu fokus dia verifications of job setup. Ya, job setup. Okay, sambung cerita. IC 514, verification after shutdown. The organization shall define and implement the necessary action to ensure product compliance with requirement after a planned or unplanned production shutdown period. Okay, ini straightforward. Pakai cerita COVID, pakai cerita MCO. Bulan tahun lepas, 2020, year 2020, bulan March, syarikat anda kena shutdown. Shutdown berapa lama? 1 minggu ke, 2 minggu ke, 1 bulan? Itu panggil unplanned punya shutdown. Tiba-tiba MCO. Kalau plan shutdown maksudnya ada planning. Contoh, long holiday, ada festival punya celebration. Contoh, Chinese New Year, Christmas, year end, ataupun Hari Raya dan sebagainya. Itu plan punya shutdown. So, bila kita start semula productions. Okay, 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan balik semula nak on production kan ya. Kita kena buat verification. Sebab mesin lama tak jalan kan? Ya. Atau budak lama dah buat production kan ya. Banyak yang kita tak boleh jangka. Mungkin ada isu-isu reject dan sebagainya. So, verification itu kena buat. Okay, now IC 515. Nampak maintenance kita kenal, ini topik untuk kawan kita Prem ya, Prem. Dia di maintenance.
Okay. So untuk kawan lain mungkin you tak berapa kena dengan proses-proses maintenance ya. Okay. So 8515 ya, 8515 total productive maintenance. Ada FAQ dia. So saya baca lah ya maintenance ya. The organization shall develop, implement and maintain a documented total productive maintenance system ya. Documented total productive maintenance system ya. Maksudnya kena ada official punya document ataupun official punya reference. At a minimum, the system shall include the following ya. Paling-paling minimum kita punya sistem TPM ini kena ada item A sampailah item ke J. So saya baca satu persatu. Ini lebih kepada maintenance untuk kita punya machine. Machine kita contoh robotic arm, auto soldering, cutting machine, assembly machine ya. Fokus kepada machine ataupun equipment. Kena buat maintenance. So A, okay, identifications of process equipment necessary to produce confirmed product at the required volume. Availability of replacement part for the equipment identified in item A. So maksudnya spare part control pun topik yang penting. Provision of resources for machine, equipment and facility maintenance. Resources. Siapa tanggungjawab? Okay. Siapa yang jaga dan sebagainya. Packaging and preservation of equipment, tooling and gauging. So kadang-kadang tak pakai. Nak simpan macam mana, nak pack di mana. Contoh itu jig lah, tools lah dan sebagainya. Applicable customer specific requirement. Kalau customer ada specific requirement tentang cara you buat maintenance. Documented maintenance objective. Kena ada KPI untuk bahagian maintenance. Okay, contoh dia bagi contoh sajalah. Nak kira OEE, MTBF, MTTR, and preventive maintenance, compliance metric, performance of the maintenance objective shall perform and input to management review. Nah, ini topik lagi dalam untuk maintenance. Ada kiraan tertentu untuk tahu kan ya kita punya machine equipment okey ke tidak okey. Right, and then G, regular review of maintenance plan and objective and documented action plan to address corrective action where objective are not achieved. Tak capai, kena buat improvement lah. Okay, pakai cara preventive maintenance. Okay, ini semua faham. PM, preventive maintenance. Ya, ikut schedule. Setiap bulan, setiap minggu, setiap tahun kena buat maintenance. Macam kereta, service, berapa km kena buat service. Kalau perlu pakai predictive maintenance method as applicable. Apa tu predictive ya? Maksud jangkaan. Okay. Kita buat jangkaan, kita study machine itu. Okay. Okay. Walaupun PM cakap nak buat sesuatu bulan depan, tapi you ada satu data bagi tahu ya jangkaan ya. Baik saya tukar lebih awal. Baik saya tukar lebih awal. Itu panggil predictive maintenance. Right, J, periodic overhaul. Apa itu periodic overhaul ya? Kereta kena overhaul. Contoh, kereta sudah 10 tahun, 15 tahun, dia minyak sudah kurang ya. So, kereta nak hantar pergi buat overhaul ya. So, overhaul satu maintenance yang besar-besaran lah. Ya, nak engine sana kena keluarkan, nak tukar itu dan sebagainya. Right, itu panggil overhaul. Okay. So 8516, management of production tooling and manufacturing test, inspection, tooling and equipment. Okay. So kita baca sikit ya. Okay, ini tentang tools, mold, jig yang di production. Okay. So the organization shall provide resources for tool and gauge design, fabrication and verification activity for production and service material and for bulk material as applicable. So, maksudnya kena ada manpower ataupun ada tempat untuk jaga tool lah, gauge lah. Ya, mungkin you outsource atau you buat in-house. Kalau you buat outsource ya, supplier tools atau gauge hantar balik kan, you nak verify macam mana. Okay. The organization shall establish and implement a system for production tooling management, whether owned by the organization or the customer. Okay, kadang-kadang tooling itu kita punya harta benda. Kadang-kadang tool itu datang dari customer. Customer yang hantar bagi kita, minta kita pakai.
So, kita kena take care ya. Item A sampailah ke G. Pertama, maintenance and repair facility and personnel, storage and recovery setup, to change program for perishable tools, perishable tools, to design modification documentation, including engineering change level of the product, to modification and revision to documentation, to identification such as serial number, asset number, the status such as productions, repair or disposal, ownership and location. The organization shall verify the customer-owned tools, manufacturing equipment, and test inspection equipment are permanently marked in a visible location so that the ownership and application of each item can be determined. The organization shall implement a system to monitor this activity if any work is outsourced. Any work is outsourced. Okay. So senang cakap, tools ataupun customer atau kita punya kena buat penjagaan. Contoh kena buat identification, contoh kena ada serial number ataupun ID number dan sebagainya. Okay, kalau customer punya barangan, kita kena buat marking. Kena buat marking macam mana you fikirlah, dia tak cakap. Dia kena ada satu marking yang jelas. So kita tahu ya, ini barang bukan kita punya, ini barang customer. Okay. Okay, sambung sikit lagi ya. Okay. IATF 517, production scheduling. Production scheduling. Okay. The organization shall ensure that the production is scheduled in order to meet customer orders demands such as just in time, and is supported by an information system that permits access to production information at key stages of the process and is order driven. The organization shall include relevant planning information during production scheduling, example, customer orders, supplier on time, delivery performance, capacity, schedules, multi-part stations, lead time, inventory level, preventive maintenance, and calibration. So ini straightforward ya, 8517. Ini bahagian production scheduling. Siapa punya tempat? Ini siapa tempat lah? Syahidah lah. Syahidah. Nak buat production punya planning. 8517. Production scheduling. Okay, sambung lagi cerita.